Good morning. നമ്മൾ ഇന്ന് MySQL commands നെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So in the last class we discussed about the fundamentals of SQL, that means the features of MySQL, features of MySQL, what are the various data types, etc. So today we are going to discuss the various commands that we are going to use in MySQL. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SQL കമാൻഡ്സ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാലും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാലും MySQL കമാൻഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു എ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്. എങ്ങനെയാണ് MySQL നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം MySQL. So to exit from MySQL we have to just type exit followed by a semicolon. Exit എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെമിക്കോളൻ കൊടുത്താലും എവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും? MySQL നിന്നും എക്സിറ്റ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റാബേസ്. എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാബേസ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ്. ഫയൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം. ഇവിടെ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടേബിൾസുകൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടേബിൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ, ഒരു കളക്ഷനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമാൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് കമാൻഡ്. So we are moving on to the syntax of the database. To create database, the syntax is create database followed by the database name. ആ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് എന്താണോ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം. These are keywords. Okay, create database should be written as such followed by the database name. ഈ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ആണ് യൂസർക്ക്, പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോളോഡ് ബൈ എ സെമി കോളൻ. ഓക്കെ, സോ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ് വി വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ്. ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. വേറെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്നിട്ടും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. So there should not be two database name in a MySQL server. MySQL serverൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഒരേപോലെ വരാനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് നെയിമേ അവിടെ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് കമാൻഡ്. ഹൗ ടു ഓപ്പൺ എ ഡാറ്റാബേസ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. So to open a database we are going to use the command use command. Okay, so the syntax is use database name. Use is the keyword and database name is the name of the database which we have created. Create ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസിനെ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the database name is the name of the database which we have created. For example, if we have created the database Saint Sebastian, that means to open that Saint Sebastian we can give as use Saint Sebastian. Okay, and the next one is to check the existence of the database. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ MySQL ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുട്ടി, മുന്നേ കൊടുത്ത കുട്ടി സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയാതെ വീണ്ടും ആ കുട്ടി സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എറർ അവിടെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മുടെ MySQL സെർവറിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഷോ ഡാറ്റാബേസസ്. ബേസസ് എന്നുണ്ട്, ബേസ് ഇല്ല. ഷോ ഡാറ്റാബേസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ആസ് ഷോ ഡാറ്റാബേസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് all the databases which we have created in the MySQL server will be displayed. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ്, ഞാൻ മാത്രമല്ല മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റാബേസുകളെല്ലാം MySQL സെർവറിൽ ഉള്ള ഡാറ്റാബേസുകളെല്ലാം അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, so this command will list the entire databases in the MySQL server. MySQL സെർവറിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാബേസസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ ദ നെയിം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം എക്സിസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. അല്ലേ, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? ഓക്കെ, so next we are moving on to a very important command, creating tables.
So in the last class we discussed about the three components of SQL. We have studied there are three components. The first one was the DDL, data definition language. Second one was DML, data manipulation language, and the third one was DCL, data control language. So what was the definition of DDL? We have already said DDL is used to create the structure of a table. Okay, അപ്പോൾ DDL ആദ്യത്തെ കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് creating tables. So what's the use of create table? Create table is actually used to create the structure of a table. ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് assigned to that table, what are the various constraints applied to that table. That is the meaning of structure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ കോളംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോളമായിട്ട് വരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആ കോളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി ഡാറ്റ. നമ്മളുടെ ഡാറ്റാസ് അതിലേക്ക് വരില്ല, സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ്. So create table is a keyword. You should write as such create table. Then comes the table name. ഇത് ശരിക്കും താഴെയല്ല, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്ത താഴേക്ക് ഇട്ടതാണ്. Table name is the name that is given by the user or the programmer. Okay, and next an opening bracket should be given here. Table name table name is followed by an opening bracket. Then comes the column name. Okay, column name means the name of the column I am planning to give for the table. That is a column name. Okay, so this is the column name, and the column name should be followed by a space. Then comes the data type. Okay, data type. അപ്പോൾ ഈ കോളം നെയിമിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻ. ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് വിടുക, അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ദി ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഒരു ലെസ് ദാൻ സൈൻ്റെയും ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കമാൻഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ലെസ് ദാൻ സൈനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, അതൊരു യൂസർ ഒരു സിൻടാക്സിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുവാണ്. എന്താണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ? ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ. കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ കമാൻഡിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ കോളം നെയിമും ഡാറ്റ ടൈപ്പും നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. Okay, and put a comma. If I want to add a second column, we have to again give the column name followed by the data type followed by the constraint. Here also constraint is given as optional because I have written the constraint within the angle brackets. ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അതാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Followed by a closing bracket, then comes the semicolon. അപ്പോൾ ഇതാണ് create table കമാൻഡ്. Once again I repeat, create table is a keyword followed by the table name. It is the name given by the user. That means it should be a meaningful name. Then an opening bracket, the column name, first column name 1. Okay, column name 1 followed by the data type followed by the constraint. Data type 1. Okay, constraint 1. If you want to understand it clearly, I am going to give the numbers also. ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് 2 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളം നെയിം 2ൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് 2 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടേബിളിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 4 കോളം ആണെങ്കിൽ 4 കോളവും ഇതേപോലെ തന്നെ കോളം നെയിം കൊടുക്കുക, കോളത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സെമി കോളൻ. Okay, so I have written here this is a DDL command. So this command is a DDL command. You have to study this properly. This is a DDL, data definition language command, and this table name I have already said is used to represent the name of the table. Okay, table name represents the name of the table, column name represents the name of the column, and the data type represents the type of the column. Okay, and the next one means constraint. I have already said this is optional. Okay, and the constraint is the rules which is applicable to these columns. കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനർത്ഥം ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, സോ എനി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ കോമ.
any number of columns can be given separated by a comma. Okay, അപ്പോൾ എത്ര കോളംസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ കോമ. Okay, so I am going to show you what are the various rules which are related to naming the tables and columns. നമ്മൾ ടേബിൾസിനും കോളത്തിനും ഒക്കെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. The first rule is the name may contain letters, digits, underscore and dollar symbol. ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഡോളർ സിമ്പിൾ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു it can contain letters, digits, underscore etc. But here in additional we can add a dollar symbol. Okay, so here also the name must at least contain one digit. The name should contain at least contain one character. Okay, but it should not contain white spaces or special symbols. അവിടെ ക്യാരക്ടർ വരാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം, ലെറ്റേഴ്സ് വരാം, ഡിജിറ്റ്സ് വരാം, അണ്ടർസ്കോർ വരാം, ഡോളർ സിമ്പിൾ വരാം. പക്ഷെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? വൈറ്റ് സ്പേസസും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസും അവിടെ വരാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെയിം മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ആൻ SQL കീവേഡ്. SQLൻ്റെ കീവേഡ്സുകളൊന്നും എവിടെ വരാൻ പാടില്ല? നെയിംസിൽ വരാനായിട്ട് പാടില്ല. ആസ് വി ആർ always saying, the table name should be unique. ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിൾ നെയിംസ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല, അവിടെ എറർ കാണിക്കും. Okay, so the table name should be unique. Okay, അതേപോലെ തന്നെ column name should be unique in a table. ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, പല ടേബിളിലും ഒരേ കോളം നെയിം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒരേ ടേബിളിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളത്തിന് ഒരു പേര് വരാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് column name should not duplicate with other column names in the same table. ഒരേ ടേബിളിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളത്തിന് ഒരു പേര് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, so these are the rules that should be followed while naming tables and columns. Clear? Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. We have already said create table is used to create the structure of a table. So here I have used the command create table. This is a keyword, and I am going to give the name of my table as Plus2 computer, and the field names I am first going to give roll number. ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് നെയിം, ആദ്യത്തെ കോളം നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോൾ നമ്പറാണ്. നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ, പേര്, സെക്സ്, മാർക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഷുഡ് ബി റോൾ നമ്പർ. ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് INT. I have not given any constraints here. അത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കോളം നെയിം I am going to give as name. Okay, and I have given the data type as varchar of 25. and the reason ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, നെയിമിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ varchar ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, because the characters in the name can vary. അല്ലേ? നെയിം എപ്പോഴും നെയിമിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വേരി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് it is better to give VARCHAR. and the next column name is sex. Okay, I am going to give as MFT. I am planning to give as MFT. അങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ I can give as CHAR, because the size of the character is only 1. Okay, so I am going to give as CHAR. Next I am going to give the next field name as mark followed by INT. So the field name mark will contain the data, or will allow only integer data to be stored in it. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു സ്ട്രക്ചറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഷോൺ യു എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, നെയിം ഉണ്ടാവും, സെക്സ് ഉണ്ടാവും, മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, so the table name Plus2 computer will create the structure as follows according to this command. Is it clear for you? Okay. So next we are moving on to the constraints. Constraint I have already explained. It is the rules applied to columns in a table. അല്ലേ? കോളത്തിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൂൾസിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് constraints. So what is the use of constraints? So constraints are actually used to ensure the accuracy, reliability and integrity. അപ്പോൾ ഒരു ആക്യുറസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു റിലയബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ
നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റൂൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാറ്റാബേസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഇതെല്ലാം എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഡാറ്റാബേസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി constraints. Okay, so constraints should be column level or table level. Constraints നമുക്ക് column level കൊടുക്കാം, table level കൊടുക്കാം. Column level എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് constraints are applied to each column. Okay, a single constraint is applied to a single column. That is the meaning of column level. And table level means a single constraint is applied to multiple columns. That is the meaning of table level. So column level means a single column is a single constraint is applied to individual columns or to a single column, whereas a table constraint means a single constraint is applied to more than one columns. That is the meaning of table level. Okay, so next we are moving on to the various types of constraints here. The first one is not null. Not null എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. Not null means the column should not contain null values. ഒരു കോളത്തിലേക്ക് നൾ വാല്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, യൂസർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. യൂസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുവാണ്. ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും നള്ളാവാൻ പാടില്ല. കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസുകൾ, വാല്യൂസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റാസുകളാണ്, നള്ളാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് നോട്ട് നൾ. സോ നൾ ഈസ് എ കീവേഡ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എൻ എംപ്റ്റി വാല്യൂ. ഒരു എംപ്റ്റി വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡ്, SQL ഉള്ള ഒരു കീവേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and the next one is auto increment. Auto increment means what? Automatically the data will be incremented. So here also this feature is used to perform the auto incrementation feature. Automatic ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ 1 ആണ്, 1 2 3 4 അങ്ങനെ യൂസർ കൊടുക്കാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറിനെ ഞാൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ദ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട്സ് ബൈ 1. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൈ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രോം 1. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എൻട്രിങ് ഡാറ്റ ബൈ ദി യൂസറായിട്ട് ഈ ഡാറ്റ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും? നമ്മൾ എത്ര റെക്കോർഡ്സുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എത്ര റോസുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് റോൾ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റം വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദി റോൾ നമ്പർ. So that is the meaning of auto increment. And the important point to be noted here is that only one auto increment column per table is allowed. That means only single column should contain auto increment. No two columns should contain auto increment. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളത്തിലേക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ടേബിളിലത്തെ ഒരു കോളത്തിൽ മാത്രമേ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. Okay, and the next point is that if I am going to declare a constraint, if I am going to declare the constraint auto increment to a particular column, that should be declared as a primary key. Primary key എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ പറയും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളത്തിലേക്ക് മാത്രമേ ഏതും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? Okay, so next one is unique. What do you mean by unique? അറിയാം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോസിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂസ് വരാൻ പാടില്ല. So if I am going to declare a column as unique, that means no two rows should contain the same value. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് ഒരേ വാല്യൂ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി we can declare a column or multiple of columns as unique. Unique means the data should be unique. There should not be any duplicate values. Okay, so and the next one is, and very important one, is primary key. So നമ്മൾ I can say that if I am going to declare a column as primary key, so that column will not contain unique-ന്റെ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളത്തിലേക്ക് നൾ വാല്യൂസ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ യൂണീക്കുമായിരിക്കണം. പ്രൈമറി കീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യൂണീക്കുമായിരിക്കണം. അതിലേക്ക് എന്തും വരാൻ പാടില്ല? നൾ വാല്യൂസ് വരാനായിട്ടും പാടില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഓർ എൻ്റെ റോൾ നമ്പർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രൈമറി കീ ബിക്കോസ് റോൾ നമ്പർ cannot be duplicated. റോൾ നമ്പർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിലും വരാൻ പാടില്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ റോൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി യൂണിക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇൻ കേസ് യൂസർ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് അനുവദിക്കില്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദിക്കില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ നോട്ട് ഓൺലി അലൗസ് ദ ഡാറ്റ ടു ബി യൂണിക്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ചെക്സ് വെദർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് നൾ ഓർ നോട്ട്. നള്ളായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇത് അനുവദിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യവും കൂടെ ആര് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൈമറി കീ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് default. So default means what? If I am not going to give anything, automatically the default value will be assigned. That is the meaning of default. ഓക്കെ, ഞാനായിട്ടൊരു വാല്യൂ എങ്ങാനും അറിയാണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ വാല്യൂ അവിടെ എടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ആസ് മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്ക് യൂസർ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം തന്നെ മാർക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കും, 30 ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എനി വാല്യൂ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ കോളം, ദ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ്. Is it clear for you? Okay, so now we are moving on to various examples of these commands. So I have explained about the column constraints. So these constraints will be, I'm going to explain the example about the column constraints. So these constraints are applied to individual columns. Okay, അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളത്തിലേക്കാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ കോളത്തിലേക്കുള്ള നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്പേസ് വിടണം. ഓക്കെ, സോ I have created a table student. The first column name is admission number, ADMNO. അപ്പോൾ ADMNO എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡിങ്ങിൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ADMNO. ഞാൻ ഈ കോളം നെയിമിൽ എന്താണോ what I have given in this column name, that name will be appear in a heading of the table also. Okay, so ADMNO എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. Its data type is INT. Here I have given the constraint primary key. Why I have given primary key to admission number? Because there should not be any duplication for the admission number. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ admission number എന്തായിട്ട് കൊടുത്തത്, primary key ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. Okay, and I have also used the constraint auto increment. We have already said if I am going to give auto increment, that column should be set as primary key. ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വിൽ ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഈസ് നെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് var of 20, varchar of 20, and then I have applied the constraint not null. That means the name should not be null values. Name ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല, null values കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. Next one is gender, and I have given ch here. That means male, female, etc. And the default is m. See, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങാനും അറിയാതെ ജെൻഡറിൽ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ടിയോ ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം will automatically take the value as m. Okay, and the next one is DOB, and its data type is date. I have not given any constraints for DOB. ഞാൻ ഇവിടെ constraint ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ course I have given as varchar of 15. Here also I have not applied any constraints. And the last one is F income. That means family income. Family income ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. I have given in short as F_income followed by INT. INT ആണ് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So I have closed the bracket and I have given a semicolon. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Please note that these constraints are column constraints because these constraints are applied to individual columns, not to a group of columns. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോളത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. These are applied to individual columns. So this is an example of column constraint. Clear? Okay, so next we are moving on to our next constraint. I have already said table constraint. There are constraints can be applied to two levels. What are the two levels? Column level and
table level. Okay, we have explained about the column level. Next we are going on to the table constraint. So what's the meaning of table constraint? If the constraint is applied to more than one column, if the same constraint is applied to more than one columns, that can be termed as table constraints. അല്ലേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളത്തിലേക്ക് ഒരേ constraint apply ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് table constraint. So we are moving on to the example. Okay, so ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കോളം നെയിം എന്താണ്? ഐ കോഡ്. അതിൻ്റെ എന്ത് കൊടുത്തു? CHAR(2). പ്രൈമറി കീ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്തത് എന്താണ്? പ്രൈമറി കീ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഐ നെയിം. രണ്ടാമത്തെ കോളം നെയിം ഇസ് ഐ നെയിം. VAR(3). Okay, and not null. Here I have applied the constraint not null. And here the next column name is DTPURCH, means date of purchase ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. The constraint, the data type is date. Next one is rate column name, and its data type is dec of 10,2. We have not applied any constraint here. QTY quantity, the data type is INT. And the next constraint, see here I have given unique. So here unique is a table constraint. Why it is known as table constraint? Because unique is applied to more than one columns I code and I name. അല്ലേ, ഐ കോഡിലേക്കും ഐ നെയിമിലേക്കും ഞാൻ ഏത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു? യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ്? ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. വേറാസ് പ്രൈമറി കീ is a column constraint, because primary key is applied only to individual. Primary key is applied only to individual column, that is I code. I കോഡിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രൈമറി കീ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി കീ എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ്? കോളം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ്. In the same way not null is also which type of constraint? Column constraint, because it is applied to individual columns. Individual കോളത്തിലേക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് not null എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് തന്നെയാണ്? Column constraint തന്നെയാണ്. So here unique is a table constraint, because the same constraint unique is applied to I code and I name. അപ്പോൾ ടേബിൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഫോളോഡ് ബൈ എ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്, ഫോളോഡ് ബൈ എ സെമി കോളൻ. Is it clear for you? Okay, so we are moving on to the sixth command, viewing the structure of a table. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു അതിൽ ഞാൻ കോളത്തിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു വ്യൂ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോളം നെയിംസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്സുകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും കൺസ്ട്രെയിൻസുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു വ്യൂ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ഡിസ്ക്രൈബ് കമാൻഡ് ഓർ DESE കമാൻഡ്. ഡിസ്ക്രൈബിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് DESE കമാൻഡ്. So describe is the keyword, or DESE is the keyword, followed by the table name. So if I am going to give as describe stock, that means stock എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൻ്റെ എന്ത് കാണിച്ചു തരും? സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കാണിച്ചു തരും. This is also a which command? DDL command. Why it is called DDL command? Because it is related to the structure of a table. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് DDL എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കമാൻഡായി മാറിയത്? ഒരു DDL കമാൻഡായിട്ട് മാറിയത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 6 കമാൻഡ്സുകൾ പഠിച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദി അതർ DML commands as well as the DDL commands. Thank you.